Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Leo tunaenda kujifunza jinsi gani ya kutengeneza logo ya Mase Studio, na bila kupoteza muda Twenzetu. Tushaifungua Adobe Illustrator yetu. By the way, nimetumia pixel 2000 kwa 1000, na bila kupoteza muda tuanze. Nitaenda kwenye shape hapa, nita right click, nitakuja katika polygon tool, nita click, nitachagua angle 6, nitaweka size ya 70, and then done. Kama hivyo nitabadilisha angle pia hapa, nitaweka angle ya 90, done. Nitapunguza opacity, nitaweka 100, done. Nitaipeleka center, done. Nitarudi tena katika shape, nita right click, nitarudi tena katika rectangular, nita drag kama hivyo, and then nitakuja hapa, nitaweka size ya 13 upana, done. Na then umeona kitu gani nilichotengeneza. Nitarudi katika selection tool, nitapunguza opacity pia, shift, nitaenda kutengeneza icon yangu ya camera. So nitaselect, nitaizoom, nitaipeleka kulia kwangu kuifuata polygon shape yetu. So nikifika hapa, nitazoom ili nione clear. Fika hapa, nita hold control, nitakuja nitashika heka hapa, nitabeba, nitaiarrange, itakuingiliana kama hivyo, and then done. Nadhani umeona nimefanya kitu gani. So nita hold alt, nitaicopy, nitakuja tena upande wa pili, nitafanya kama nilivyofanya kule, hold control, and then nitaarrange kama hivyo, kiingiliana, done. Nitaicopy tena pia hii, nita hold alt mpaka hapo, nitaibadilisha angle, nitaipeleka katika angle ya 300, done. Imelala kama hivyo. Nadhani umeona kitu gani kilichofanyika. So nitaibeba nayo hii pia, nita hold control, nitaiarrange kama hivyo, and then done. Nitaicopy pia hii, nita hold alt, nitaibeba mpaka hivyo. Pia nitashika eka point hii, nita hold, and done. Nitaicopy, nita hold yote hivi, nitakuja hapa, nita flip horizontal, nikiclick kama hivyo, unaona kitu gani kilichotokea. So pia nita hold control, and then nita arrange kama hivyo, then done. Nadhani unaona kitu gani cha kufanya. Control 050 skin inatengeneza siku yangu hiyo. So nitaselect zote, nitakuja katika pathfinder, nitaenda sehemu ya width, nita click, nimeonga imekuwa katika shape moja. Nitakuja katika shape, nita right click, nitaenda katika duara, nita click, nitachagua size yangu ambayo naitaka ni 300. Punguza opacity pia, nitaweka ya 50, and then done. Nitakuja katika selection tool, nitaipeleka center kama hivyo, done. Nitaiselect zote mbili hizi, nitakuja katika shape builder yangu hapa, nita click, and then nita hold alt, nitakuja hapa kati, nita delete pop kama hivyo. Ndani kitu gani umekiona, nita hold tena alt, and then nita drag, and then done. Nishaipata icon yangu ya camera hiyo unavyoiona, simple and clear, chap chap tu, tukamalizie kama inavyoonekana katika logo yangu. So nitakuja hapa, nita click, nitaandika size yangu 320, nitatoa fill, nitaweka stroke, nitaweka size ya 10, done. Nitaipeleka tena center kama unavyoona, nitapunguza opacity. Naona kitu gani cha kufanya. So nitakuja tena hapa, nitaweka la 350, click hapa, nitaweka size ya 100, nitaweka size 30, hii nitatoa stroke, nitaweka fill, nita click, nitaweka size ya 10, nitakuja tena hapa, nita right click, nitaenda katika rectangular, nitaweka size ya 300, kuja hapa katika polygon tool, nita click, nitaweka
angle ya 3, size ya 20, and then done. And then maana kitu gani tukifanya? So nitaondoa stroke, nitaweka fill ambayo black, nitazoom ili niweze kuona clear. Nitakuja katika pen tool, nita-click kisha nikuja center kama hivyo, and then nitahold shift kama hivyo, and then nikiunga kama hivyo nitakuja tena katika shape, nitahold shift, nita-click, itakuwa nimeziunga shape mbili hapo. Nitakuja katika pathfinder, nitakuja minus back kama hivyo. Nitakuja hapa nita flip vertical kama hivyo, and then nita hold alt kama hivi, nitaipeleka angle itakuwa 90. Then nita flip tena vertical, nitaibeba mpaka itapoingiliana. Nita-select, nitakuja hapa unite katika pathfinder, imekuwa shape moja. Nitaipunguza opacity pia. Done. Na then maana kitu gani tukifanya? So nita hold control, nitashika hapa, nitakuja nitahakikisha inaingiliana kama hivyo. And then nitakuja tena upande wa chini, nita hold control pia, nitahakikisha inaingiliana kama hivyo. And then nitakuja nita hold shift, nita click maana nitakuwa nimezitoa zote mbili. Nita hold alt, nita-copy kama hivi, and then nitakuja hapa, nita flip horizontal kama hivyo zimegeuka, nita zoom, and then nita click hii rectangle, nita delete, and then control 0 fit the screen. Nadhani nimeona nishatengeneza icon yangu ya kamera chap chap. Nitakuja katika title hapa, nita click, and then nitashika pembeni. Nitakuja tena nitaandika umeona kitu cha logo yangu kali kabisa Mase Studio. Thanks for watching, subscribe, like, comment pia. By the way, naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Pia una idea yako ya biashara, karibu tutawasiliana, nitakutengenezea logo yako kali, poster kali, chochote kile. Usisahau kuwasiliana. Usisahau kusubscribe, like, comment pia. By the way, naitwa Mau Sega.